Okay, guten Tag, Klasse. Heute ist Freitag, ja? Today is Friday, or Friday's the day I'm sending this out. So we're going to review regular verb endings again and how they go together. So remember that ich takes e. See if you can say them at least in your head before you see them. Du takes st. Er, sie, and s all take t. Of course, it's also on the screen. Wir takes en. Ihr takes t, because it's the irritating t. And sie takes en, sie meaning they, and sie formal, you, also takes en. So a couple of little devices, ways for you to remember it is itchy dust 1010. Ich-e, dust. And then the next endings are ten, 1010. Or up here, ooh, itchy dust. He, she, and it all drink tea. The plural side all takes en, except for the irritating t. So in this case, z plural, which can be, or it's not z plural, excuse me, that's z plural. Z formal can be singular or plural, but grammatically we lump it with the plurals because it takes an en like the plurals. So those are just the verb endings that you should have memorized by the end of 8th grade. If you don't, it's definitely going to be a problem for you next year. So, like whether you have them memorized right now or not, or grade-wise, that doesn't matter that much. The important thing is, do you know them next year when you walk into that German 2 class? If you don't know these, you're going to have to spend some time practicing them. You're going to get points wrong. It's just going to continue to build up. So it's so much easier to learn them now. Okay, so let's look at this. Sie schwimmt. Oops, don't have the words coming up. Er spielt Tennis. Das Mädchen simst. Sorry, I was trying to say the S, but das Mädchen simst. Ich simse. Simst du? Ah, der Hund sieht fern. Meine Hunde sehen nicht fern. Like 2 dogs. Meine Hunde sehen nicht fern. Das Mädchen liest. Ich lese. Ich lese gern. Liest du gern? Der Hund fährt Skateboard. Fahren Hunde Skateboard? Nein, sie fahren Skateboard nicht. Das Mädchen spielt Gitarre. Ich spiele nicht Gitarre. Oh, die Katze spielt auf dem Handy. Spielen Katzen auf dem Handy? Nein, die Katze sagt, nein, wir spielen nicht auf dem Handy. Das Mädchen hört Musik. Sie hört gern Musik. Hörst du gern Musik? Ich höre gern Musik. Oh, sie tanzen. Die Frau und der Mann tanzen. Wir fragen, wir fragen, tanzt ihr? Sie sagen, ja, wir tanzen. Oh, die Jungen fahren Skateboard. Fahren sie gut Skateboard? Die Schweine schwimmen. Schweine schwimmen. Sie schwimmen gut. Oh, die Jungen spielen Videospiele. Jungen, spielt ihr Videospiele? Sie sagen, ja, wir spielen Videospiele. Ah, der Junge und das Mädchen hören gern Musik. Sie hören Musik. Und die Jungen spielen Fußball. Spielen sie Fußball gern? Jungen, spielt ihr gern Fußball? Sie sagen, ja, wir spielen gern Fußball. Oh, die Kinder? Nein, die Teens? Die Teens simsen. Sie simsen immer. Oh, und hier gibt es 4 Männer. Ah, Männer, spielen sie gut Tennis? Sie sagen, ja, wir spielen gut Tennis. Und die Familie sieht fern. Der Vater, die Mutter, die Kinder sehen fern. Ah, die Band spielt Musik. Er spielt Gitarre und er spielt Gitarre. Sie spielen alle Gitarre. Oh, so these are our pronouns. Remember, ich refers to yourself. Du, you're talking to another person, one other person. Er, you're saying he, you're talking about one other person.
And Sie, you're talking about one other person who is a female. The bottom row is plural. Ich, you're talking about yourself by yourself. Wir, you're talking about yourself with other people, we. Ihr is the plural of du. You're talking to just one person, but an ihr, you're talking to multiple people. But remember, du and ihr, you're talking to people you know, friends or family, not adults who are not family. And the plural Sie down here is the plural of er and sie. If that's combined, if you have more than one person you're talking about, you use sie, like they. Und das ist alle. That's your review for today. Now you're going to play some other review games. Tschüss.